E hoje, cara, trazendo aqui um jogo bastante comentado, tá? Um jogo bastante comentado desde 2010. Um jogo que tem 14 anos de comércio, mano. Um jogo da Rockstar Game, Red Dead 1. É isso mesmo, cara. Eu vou dar uma breve explicação pra vocês aqui. A gente vai jogar, mano. É um jogo. O jogo finalmente, depois de 14 anos, o jogo finalmente foi lançado para computador, cara. Era o que nós precisamos, era o que nós desejávamos, né? Que a Rockstar tomasse uma simples atitude sobre isso e lançasse o jogo para computador. Só que isso aí era marketing da empresa, velho. Era, meu irmão. Pegar um jogo de 14 anos atrás, trazer ele para uma nova plataforma e cobrar, não simplesmente tá cobrando, né? Pelo menos na Steam, que eu dei uma olhada lá, R$ 240. Meu irmão, tá mais caro do que o Red Dead 2, tá, atualmente. Mas isso aí é o jeitinho Rockstar de fazer lançamento de jogo, né, velho? É foda, mano. É complicado porque é um jogo. O jogo é bom, o jogo é incrível, velho. O jogo é um dos melhores jogos da Rockstar lançados também, junto com Bullen, GTA e por aí vai, mas. Pô, calma aí, né, mano? Tem muita gente que trabalha, que quer jogar esse jogo no computador porque não tem condições de jogar no PlayStation 3. Aí só vive, a gente só vive emulando, pô. Emulava esse jogo no emulador do PlayStation 3 era um absurdo porque o emulador do PlayStation 3 nunca foi bom, velho. Essa é a verdade. E agora podemos jogar ele, né? Pagando uma bagatela de R$ 240, mas pode jogar. Então, tem algumas configurações aqui que eles adicionaram, que é jogabilidade, armas douradas, salvamento automático, controle. Eu tô jogando com controle de Xbox 360, tá? Mas o jogo é no computador. Teclado, mapeamento do teclado e tal. Áudio. Dá uma aumentada aqui no áudio. Volumes de música. Cara, eu nem sei se eu posso deixar, velho. Tela, brilho, efeito de morte, rendimento de legendas, gráficos. O bom é que aqui você pode alterar tudo, tá? Você pode deixar as coisas tudo mais melhor, tá? Anti-aliasing, sobre resolução. Cara, eu tirei o. Como é que é o nome, cara? Aqui é personalizado, tá? Eu tirei. Ah, é o desfoque de movimento melhorado. Ah, desativado. Agora tá explicado. Eu não gostei muito não desse desfoque de movimento não. Os bagulhos ficam tudo embaçado, tal, quando você se movimenta, 60 FPS. A gente tem aqui uma nova configuração e tem como você aplicar mods, cara. Eles adicionaram o bagulho de mods aqui, só que eu acho que é só no jogo, mano. E é isso aí, velho. Pra quem pagou R$ 240 aí, recebeu o jogo bom. Recebeu o jogo, não tá dublado, tá? Que eu tô achando que tá um pouquinho caro, era pra estar dublado ali, mas tá legendado, pelo menos isso, né? Vai vir com um modzinho ali, com um bagulho de zumbi e tal, pra você ativar, tá? Muito grande, cara. Eu não sei assim, se eu recomendo você apagar esse valor agora, tá? Todo mundo sabe que lançamento da Rockstar sempre assim, é caro no começo, mas depois, futuramente, ele vai abaixando o preço, velho. Vamos dar uma jogadazinha, mano. A gente tá falando muito, vamos dar uma jogada, mano. Modo normal. Êxodo nos Estados Unidos da América do Sul Latina.
for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Vamos lá, o jogo não superou minhas expectativas. Eu sempre pensei que quando esse jogo saísse para computador ele ia ser bem recebido pela galera e tal. Eles colocaram alguma coisa de novo no jogo? Colocaram isso aqui, tá? Jogabilidade, controle, teclado, áudio, tela, gráfico, trapaças, né? Aqui tem como você ativar todas as trapaças. Cada tiro uma morte, feito sans, aumenta a recompensa, tá, e por aí vai. Termos da Rockstar, estatísticas, as estatísticas do jogo, missões. Eu não me lembro se isso aqui tinha no Play 3, no Play 3, cara. Dinheiro, tal, vitórias no poker, viagens, crimes, por aí vai. Eu sempre achei que quando esse jogo saísse para computador, ele ia pegar muito bom, e ele pegou, velho. O jogo apresenta alguns bugs? Apresenta sim, velho. Tem alguns pontos ali que meio que dá uma bugada no jogo e tal. O cara atira, mas não sai som. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front.
Então, o cara atira, tem vez que não sai som. E muitas das vezes quando você vai. Muitas das vezes quando você mata um cara que você vai vasculhar o corpo dele pra pegar alguma coisa lá, mano, é meio que a câmera fica bugada, atravessa o chão. Assim, na minha cabeça, eu achei que a Rockstar, no lançamento do jogo, eles iam corrigir alguns defeitos, porque realmente, cara, o cara tirar um jogo de Play 3, lançar para computador, você tem que fazer uma configuração ali muito, um pouco meio que pesado para que ele rodasse em computador. Não só isso, como ele teria que corrigir alguns erros, simplesmente esses erros, né, que era para eles corrigir, eles não corrigiram não, velho. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit. If you don't Então mind assim, me é como eu saying. falei, se você gosta Been do jogo, se abandoned você for quer, years now. Folks say it was built during se the você Mexican quer baixar War. esse jogo, mano, espera aí, tá? Espera o lançamento do jogo sair. Esse jogo vai ficar, provavelmente vai ficar no mesmo valor do GTA V, na base dos seus R$100 ali, pegando na promoção até por R$50. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Comprar agora não compensa, bicho, não compensa, porque, cara, sei lá, velho, a gente passou 14 anos sem esse jogo. A gente passou 14 anos sem esse jogo, eu acho que a gente pode esperar mais um pouquinho, Well, velho. he ain't been friends for a long time. Aí você pensa, ah, não, mas é um jogo muito bom da Rockstar, considerado um dos melhores jogos já lançados pela Rockstar, e tu tá falando tudo isso do jogo. Eu tô falando tudo isso do jogo porque é o seguinte, o jogo foi lançado em 2010, pô. Então naquela época tudo era massa, velho, tudo era bom. O que a Rockstar lançasse era bom, velho. A Rockstar só arrumou mais um jeito de ganhar um pouco mais de I'm a dinheiro com married o man, mesmo I'm jogo. afraid. Ain't we all? Mas isso aqui, pra quem não tem Play 3, velho, isso aqui é uma mina de ouro no computador. Fora que eles, eu tenho pra mim que eles renderizaram mais a imagem do jogo, tá? Eu não sei se é por conta do DirectX 11, mas o jogo ele tá mais renderizado, algumas características foram melhoradas do jogo, tá? You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those A história do coyotes jogo é eat muito better than I gostosinha, do. velho, você jogar, se aventurar, Not far now. né? You'll see the Não fort só when you isso, get to the top of this hill. como as missões secundárias também do jogo, que o jogo oferece, né? É um GTAzão, mano. Você faz a história principal e se você não quiser, faz a secundária. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercy. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Aí isso aqui pra Rockstar ganhar um pouco mais de dinheiro, o que é que eles vão fazer? Vão esperar o jogo sair um pouco de linha dessa curva que eles estão fazendo, e aí vão lançar o Red Dead 1 remasterizado, né? Já tô vendo já. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't
gonna make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Novos amigos, velhos problemas. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. You see my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind.
isso aí, cara. Salvou nossa vida e agora tá cobrando $15 por ter tirado nossas balas. Então, o que é que eu tenho a falar do jogo, cara? O que é que eu tenho a falar desse jogo, mano? Não tem muito pra falar desse jogo. Porque tudo que tem pra falar já foi falado há 14 anos atrás, né? Então, assim, é só uma jogabilidade comum, velho. Tá ligado? Tipo, foi um jeito que a Rockstar arrumou de ganhar um pouco mais de dinheiro? Foi, velho. Foi sim, mano. E eles vão fazer que nem o GTA San Andreas, velho. Lançou pros consoles, depois computador. Depois eles fizeram o GTA San Andreas remasterizado. Vai ser do mesmo jeito o Red Dead 1, velho. Os caras só querem ganhar dinheiro, essa é a verdade, mano. Agora o jogo tá bacana? Tá, velho. Tá jogável? Muito jogável. Muito. A Rockstar sabe o que faz, velho. Não é qualquer empresa. E é por isso que ela tá em primeiro lugar nos rankings de jogos, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma conversada com a moça. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Vamos ver se já consegue cavalgar. Sim, sobre a parte da legenda, mano. Eu consigo ler direitinho, tá? Sem forçar muito a visão quando eu tô perto. Agora, se eu estiver longe, tipo sentado na minha cadeira normal e for tentar ler essas legendas, dá dor de cabeça. Agora, porque as palavras tá muito juntas, velho. Eu acho que é por conta disso, cara. Such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Come on then, I'll show you around the property. Giddy up! Come on! Pior que eu nem sei se essas musicazinhas dá direitos autorais, cara. To Nem your right sei. is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Whoa, whoa! Eita, eu fui todo torto aqui agora. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Caramba, eu fui pra longe agora. Vai pra lá, pai. Yeah. You'll only get lost! Yeah! That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Come on, boy. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Whoa! Amarre o seu cavalo. Come on, I don't O bite. que tá esperando? Vem cá, eu não. Vai até a casa. Então. Eu acho que finalmente eu vou poder trazer uma série de Red Dead 1, velho. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Ai, eu te mostro a casa, você pode descansar um pouco. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do.
Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Vamos patrulhar à procura de... Carabina de repetição. À procura de bandidos, salafráis sem vergonha, mano. Os restos de feiras e besouros mangangá. Sobe aí, vamos procurar esses caras. Whoa there! Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. O interessante é que esse jogo ele sempre foi numa pegada mais calma, mais devagar. É tanto que até os clipes do jogo são um pouco demorados, velho. Né? Então assim, o cara que vai jogar o Red Dead 1... These rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Easy now. Let's see that rifle. I want a couple of pieces for the pot. Better at shooting back at the outlaws, I see. You got one. Thank you, Mr. Marston. Obrigado, Looks Sr. like Marston. we'll be Parece que having vamos... rabbit stew tomorrow. Tem ensopado de coelho hoje, vamos ter sim, hein? Um ensopadozinho. Então, como eu tava falando, o jogo ele é uma pegada mais calma, tranquila, devagar. Os clipes demoram muito, a história é bem longa, tá? Pra quem já jogou aí sabe que... pra quem já jogou aí sabe muito bem que o governo tá com a família dele. E ele tem que pegar esse bill pra tentar trazer a esposa e o filho dele de volta. I'm afraid you're mine. Good shooting, Mr. Marston. Yes, you got one. Well, we got Cara, rid of the era pra eu ter usado os olhos, mas nem usei, velho. wish we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Vou levar você de volta. Cara, o gostoso de você jogar no controle, velho, é que tem como você usar pra que o controle trava a mira. Fica... You know, you fica can OP, actually handle velho. a Fica rifle. muito fácil. Something I've Fica, had mas tá little no jogo pra usar, experience cara. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Yeah. Thank you for your help, Mr. Marston. Obrigado pela ajuda, Sr. Marston. Fica até feliz por ter salvado a sua Get some vida. sleep and I will see you in the Vai morning. dormir e vejo Good você night, de Miss manhã. McFarland. Boa noite, senhora McFarlane. Você pode dormir na cama do seu quarto para salvar o jogo. Tem outras coisas também. Se você dormir, acorda às 6 horas depois. Acorda 6 horas depois, nesse caso, né? Você também pode pegar munição extra no baú e tal. Em armazéns gerais, consultoria médica e armas, região. Vamos tirar um cochilozinho aqui só pra adiantar as horas, pessoal. Então, esse é o menu de salvamento. Salvar aqui novo jogo. E sim, pessoal, eu já tava jogando esse jogo desde o dia do lançamento, eu tô jogando ele, tá? Algumas pessoas fornecem informações valiosas sobre o arredores da forma de mapas.
ou jornais. Então, tô jogando esse jogo desde o dia do lançamento dele, tá? Eu tinha que jogar o jogo, tinha que experimentar um pouco antes de trazer um conteúdo pra vocês, tá? Só assim eu ia saber falar um pouco do jogo, alguns defeitos, algumas falhas. Eu não fui que nem aqueles caras afobados que no dia do lançamento já foi fazendo live e tal e comprou e pá. Não, velho, não, mano. Porque assim, se eu tivesse gravado no dia que eu comprei, cara, eu tava muito inusitado. É tanto que eu paguei o dinheiro pelo jogo, mas depois de um tempo você acaba percebendo que R$ 240 é muito dinheiro pra um jogo de 14 anos, né, velho? Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Aprendendo a cavalgar, né, velho? Dando uma voltinha aqui com a mulher. All right, I'll show you how we ride round these Certo, vou parts. te mostrar como se cavalga. Bom, vamos ver. Sim, fora que meu cavalo é um dos melhores, hein? Let's go. On the count of 3. 3, 2, 1, go! go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Yeah. That's more like it. Follow me. Come on. Should I wait for you to catch up? I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Come on, boy. You still think you're gonna win this, don't you? Call yourself a rancher? Tá bom, tem que admitir que meu cavalo não é tão bom assim não. Jolly. This is gonna be close. Call yourself a dangerous outlaw? Giddy up! Yeah! Tá acreditando que ela vai me... Eu não tô acreditando que ela vai ganhar de mim não, velho. Pior que eu tenho que controlar o fôlego do meu cavalo e ele não tá 100% não. Let's pick up the pace! How you doing back there? Would you like me to slow down? Come on. Are you saving the best for last? E a bicha tá atrás de mim, meu amigo. Ela é danada, hein? Calma, eu não vou forçar demais não, você não, pai. Mas já forçando. Come on.
lead the way. Whoa, whoa. Opa, acho que vencemos, hein? Easy now. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Faz o que achar melhor, Sr. Marshall. O delegado Johnson está disponível para falar com você em Armadilho. Vá até o M do mapa. Ou a gente pode falar com ela, mano, que eu queria pegar a corda, tá ligado? Pegar a corda pra gente fazer... Pra gente conseguir capturar alguns bandidos sem precisar matar eles, né? Porque eu tô sem corda. E aí? Vamos falar com ela aqui. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. Cara, eu tinha me esquecido que, que tem essa missão dela que a gente vai pra Armadilho. Já economizou um tempo, né, velho? A gente já faz uma missão dela e ao mesmo tempo já vai pra outra missão. Considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Opa! I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, Então, meu plano era tentar pegar a corda, né? I didn't Tentar realize pegar a we corda, porque were assim friends, quando a gente Miss fosse pegar alguns bandidos, a gente não matava eles. A gente capturava vivo e acabava pegando um dinheiro a mais, You've velho. been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Chegamos, senhorita. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Então foi esse doutor que salvou nossa vida, foi? Foi você, doutor, que salvou nossas vidas?
O primeiro é de graça, hein? How would Armadillo get? Why, hello. That was a Remédio, hell of a storm tabaco. last month. Hell of a storm. Tabaco, recarrega a barra dos olhos da morte. Any trouble, let me know. Thank you very much. Thank you very much, my friend. Cowboy foragido. Remédios e outros itens consumíveis ficam guardados na sua bolsa. Aperte para abri-la. Ok. Quando você se machucar, a tela vai ficar vermelha. Se ficar de cor... Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Sim, senhora. Sim, senhor, seu chefe. Se você quiser sair de Armadillo, normalmente há carruagens fazendo carga e descarga atrás de estações de carga. Bom. Agora você pode comprar e alugar propriedades marcadas com casinha azul. Cara, já que a gente já tá aqui, velho, vamos lá na delegacia, mano. Depois de comprar ou alugar uma propriedade, você pode salvar o jogo nela. As propriedades incluem um cavalo amarrado, munição extra e itens. Essa parte é engraçada, isso. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now,
I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Você é um desgraçadinho insistente, hein? The saloon's this way. O salão fica por aqui. Claro, meu nobre, vamos segui-lo. É como eu falei, o jogo ele é bem lento, cara. Who we looking for? As cutscenes são lentas, as conversas são longas. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. Eu só achei que esses textos dele aí, eu acho que poderia ser um pouco mais separado e colocar aquelas faixazinhas pretas, tá ligado? Pra dar um destaque a mais nas conversas. That's an interesting approach to law enforcement. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. God damn it, he's onto us. Get after him. Vamos embora, doutor. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Oxente, bora, meu filho. Bora, meu filho. Você não é isso aí de canto, não? Go! Achei que fosse... Oxente, se eu parar, ele para também? Foi bom, hein? Come on! Come on! Vamos atrás do cara, né, velho? Não pode matar ele, tem que ser devagarzinho. O interessante é que se eu parar, o cara para. Eu não sabia que era assim não, se eu não me engano, eu que segui o cara, velho. Eu que segui o policial, né? O policial que ia me levar até lá e a gente ia ficar conversando. Pô, o jogo bugou, eu acho que o jogo bugou, hein, cara. Looks like we got company, boys. Damn! Take cover! We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Take cover behind that wagon to your right. You hear me? Behind the tree, Nossa, cadê você? Ai.
Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. You couldn't hit a fool's ass with a bag full of banjos. Tá do lado de cá, ó. Tem uma recompensa pela cabeça de Alton. Leve-o vivo e você ganhará dinheiro. Você poderá... Como é que eu vou levar vivo ele vivo? Só se for no muro, né, velho? Vou checar. Vem cá! I'll be back for you too later. Vem cá que eu vou te pegar no murro, cara safado. Acho que vivo não dá muito certo não, belo tiro, cara. Eu queria que ele fosse enforcado, mas... Fazer o que? Eu tô sem a corda, velho. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Yeah. Salvando. $20? Nossa, muito dinheiro. Can I borrow this bread? Vamos vasculhar esses caras mortos aqui pra ver se encontra alguma coisa. Por outro lado, pessoas enroladas vão reagir positivamente se você tiver honra baixa, e pessoas honradas vão reagir negativamente. Você pode conferir seu nível de honra, seção estatística e tal. Você descobriu o traje de gangue. Cara, é isso aí, velho. Eu acho que eu vou ficando por aqui, mano. Vou dar um salve lá na Chopanga, velho. Dar um salve na Chopanga. Vou ficando por aqui, pessoal. O delegado deixou você longe de civilização. Você pode viajar rapidamente de volta à cidade usando o recurso viajar até destino do seu acampamento. Aperte para abrir a sua bolsa e selecionar acampamento básico. Acampamento básico. Você pode salvar o jogo em qualquer lugar. A natureza seleciona o item acampamento na sua loja para acampar e salvar. Viajar até o destino. Destino anterior. E para armadilhas, cadê? Aí, garoto, vamos embora. E esse foi o vídeo, pessoal. Vou ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um jogaço, mano. Um jogo incrível do PlayStation 3, que recentemente foi lançado para computador. E é muito gostosinho, mano, esse jogo de jogar. Eu finalmente vou conseguir trazer a série desse jogo aqui no canal, que eu tava querendo trazer já fazia tempo. Filho da puta, nojento, socorro, alguém me ajuda. Eu não vou nem ajudar não, porque a galera vem e quer matar o cara, né? E é isso aí, guys. Muito obrigado. Vou ficando por aqui e até mais.